Mela, illum ħanibdew it-topic ta' water, qiegħed fuq page 121. Ħankunu qed naraw il-properties ta' water, il-bonding ta' water, minn fejn jiġi l-ilma. Mbagħad ħankunu qed naraw kif Malta jasal l-ilma, okay, b'liema metodi. Nitkellmu ftit fuq pollution ta' water f'dan it-topic u anka fuq ir-reactions ta' metals with water. Okay? Mela, water, x'nafu fuq sissa li għandu formula ta' H2O u nafu wkoll mit-topic ta' bonding li tip ta' bonding tiegħu huwa covalent għax għandek bonding bejn non-metal u non-metal. Fil-kaxxa il-vojta ta' page 121 ħadpenġu id-dot and cross diagram ta' water. Ma ninsewx li peress li covalent irridu nuru l-electron shells jagħmlu overlapping ma' xulxin. Okay? Din id-dot and cross diagram ħadpenġuha fuq page 121 fil-kaxxa il-vojta. Now, some facts about water. L-ilma nsibuh fl-arja fil-fatt dan huwa responsabbli biex jipproduċi l-umdità fl-arja. Malta aħna pajjiż li għandna ħafna umdità fl-arja minħabba li aħna gżira u mdawrin bil-baħar, però dan ivarja minn pajjiż għal ieħor skont l-ammont ta' ilma li jkun madwar dak il-pajjiż jew l-ammont ta' rivers pereżempju jew lakes. Aħna ma nistudjawx dan it-topic għal xejn, l-ilma huwa importanti ħafna għalina minħabba li ġisimna huwa 70% ilma. Allura l-ilma huwa importanti li jkun fid-dieta tagħna, bingħajr ilma basically ma ngħixux. Allura ntuħ ħafna importanza dan l-ilma. U anka tajjeb li Malta peress li ma tantx għandna ilma nitalmu kif nippreservawh u ma naħluhx. Issa, daw xi interesting facts oħra fuq l-ilma. L-ilma li għandna madwarna qatt ma jista' jispiċċa minħabba il-water cycle. U x-xita li tinżel bis-saħħa ta' sħana tax-xemx u mbagħad terġa' tiġi gass u terġa' tirrepeti iċ-ċiklu. Ta' konna tiġa rajnieh il-water cycle, ġifieri tagħmel ix-xita l-precipitation ngħidula fil-geography, u mbagħad tevapora bis-sħana tax-xemx u terġa' tiġi x-xita. Issa, it's important to note ukoll li l-ilma ma jevaporax biss mill-baħar u mill-lakes imma anke jista' jevapora mill-pjanti. Fil-fatt hawn pjanti li l-weraq tagħhom għandhom surface area kbira biex ikunu jistgħu jitilfu iktar ilma. Mbagħad pjanti li jridu jikkonservaw l-ilma minħabba li jkunu jgħixu ġo habitats li huma nixfin u neqsin mill-ilma. Dawk imbagħad pereżempju jew ma jkollhomx weraq jew inkella jkunu qishom boċċa biex jippreservaw iktar l-ilma. It-tip ta' pjanti li qed nitkellem fuqhom huma bħal cactus pereżempju. Now, l-ilma mela qed ngħidu li jiġi minn evaporation, respiration ukoll jipproduċi l-ilma huwa wieħed mill-prodotti, mill-products, u transpiration qed ngħidu wkoll jista' jipproduċi l-ilma skont ix-shape tal-leaves. Iktar ma jkunu kbar, iktar dawk il-pjanti jitilfu ilma. Now, dawarna l-page fuq page 122. L-ilma jistgħu jiġi wkoll minn processes li huma magħmulin mill-bniedem, bħal pereżempju combustion.
fil-combustion water ukoll huwa wieħed mill-prodotti. Aħna di konna meta minna t-topic ta' reactions in air, konna rajna mbagħad terġa' iktar fid-dettall li hemm żewġ tipi ta' combustion, complete u incomplete, but that's a side note. So it's important to appreciate as well that combustion can produce water. Issa, l-ilma huwa tajjeb li nkunu nafu kif nippurifikawh. L-ilma peress li huwa importanti għal ħafna microorganisms kapaċi li jiġi kontaminat minn ħafna affarijiet. U per eżempju jekk dawk l-affarijiet li jkunu qed jikkontaminaw l-ilma huma solid, tista' tneħħihom permezz ta' filtration, per eżempju. Xi kultant anke jista' jiġi kontaminat jekk għandek ħafna organic matter ġo l-ilma, per eżempju xi dead animals jew hekk jistgħu jikkontaminaw l-ilma il-bakterja, per eżempju. Jekk ikun hemm xi microorganisms, daw jistgħu jitneħħew billi iżżid lil klorin jew florin mal-ilma. Dan jiġri per eżempju fil-każ meta jkollok swimming pool, okay? Mela daw kienu methods how to purify water. Alissa, this is just an introduction. What I have said so far was just an introduction. Nothing was important so far. Issa, minnaw, reverse osmosis hija importanti. Il-reverse osmosis hija major way how a lot of Maltese households obtain pure drinkable water. And this process, reverse osmosis, involves the process of how you change sea water, which isn't drinkable, into drinkable water. So this is the process used by the Maltese Islands. It's a costly process fil-fatt bekk l-ilma huwa oli Malta għax aħna m'għandniex natural drinking water, m'għandniex muntanji Malta, allura rridu nagħmlu dan l-expensive process biex ikollna drinkable water. And this method is called reverse osmosis, and in short we can refer to it as RO. Fej il-kelma reverse osmosis li jeda in bold fuq page 122, please ikdbu RO, titkun taf kif I referred to in short. U reverse osmosis ħanispjega kif taħdem. Okay? Tidu tkunu tafu kif taħdem. Basically, s-sentenza in red. Ħanispjega mill-istampa jiena. So, reverse osmosis, kif għattajjeb l-ewwel, huwa l-proċess ta' kif salty water jinbidel ġo fresh water. U li jiġri u li jkunaw żewġ kompartamenti, u l-kompartamenti ikunu separati b'semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane ifisser li jkun qisu filter li huwa selective ta' xi ħalli jgħaddi minnu. U dan is-semi-permeable membrane iħalli l-ilma biss jgħaddi. Any other particles, like salt particles, are unable to pass through this semi-permeable membrane. Mela, importanti tkun taf xi ġifieri semi-permeable membrane. Okay? Li jiġri u li wieħed mill-kompartamenti ikun mimli bl-ilma baħar, salt water, and the other compartment is filled with fresh water. Okay? And a pressure is applied, it's like a big push, and this uses a lot of electricity. Awek jinħela l-elettriku. U il-water particles minħabba din il-pressure li qed tiġi applikata ħajġu sforzati jgħaddu minn dan is-semi-permeable membrane għal ġol compartment tal-fresh water. Imma is-salt ħajibqa
ġol salt water compartment ma jgħaddix. Allura li jiġri at the end of reverse osmosis, il-salt water compartment terġa' jiġi iktar concentrated in salt għax telaqlu l-ilma. U il-fresh water compartment jiġi iktar rich in water, jiġi iktar dilute biex ngħidlek. So this is how reverse osmosis works. Issa, il-żvantaġġ ta' reverse osmosis hija li tuża ħafna electricity. Allura l-ilma li tipproduċi ir-reverse osmosis ħajjiġi quite expensive. That's why we need to conserve water in Malta and not waste water. Malta nsibu ħafna, mhux post wieħed għandna reverse osmosis, pereżempju din hija il-reverse osmosis plant ta' ċirkewwa. Hemm anke pereżempju in Pembroke. You find them all around Malta, these reverse osmosis plants. Hawn min ukoll jagħmel reverse osmosis installation ġoddar ukoll dak l-ilma ġifieri li jiġi minn tal-gvern u mbagħad hawn min jerġa' jagħmillu reverse osmosis biex ikompli jippurifikah further. Now, what is present in water? L-ilma peress li huwa solvent tajjeb ħafna jista' jiddiżolvi ħafna affarijiet fih. Jiddiżolvi l-oxygen, alright, ġifieri oxygen element jista' jiddiżolvi ġol-ilma. Fil-fatt, aquatic organisms make use of this dissolved oxygen. Fil-topic ta' rusting konna rajna li dak id-dissolved oxygen nistgħu nneħħu jekk nagħllu l-ilma. Mbagħad, dik side note kienet. Jistgħu anke jispiċċaw pesticides ġol-ilma, pereżempju ikollna għalqa u nitfgħu iktar pesticide milli suppost. Tagħmel ix-xita u dak il-pesticide jispiċċa ġol water table. Okay? Detergents, again, excessive use of detergents. For example, I wash a car and the water ends up in the gully. Okay? I am contaminating the water in that way. Sewage ukoll, per eżempju, jkun hemm xi leakage minn xi kanen u jista' jispiċċa wkoll ġol ilma u jikkontaminah. Heavy metals, per eżempju, minn xi fuels ukoll u crude oil. Ukoll per eżempju jkun hemm xi spillage ta' crude oil u thermal pollution ukoll jista' jkun kawża ta' pollution tal-ilma, ġifieri dak li għandu x'jaqsam ma' sħana, per eżempju using seawater for something, heating it up and then placing it back into the sea at a higher temperature than it was. Dil slide mhux importanti, di just read. Mela sissa li li semmejna importanti kienet ta' reverse osmosis. Sissa. Now, physical properties of water. Issa daw iva huma importanti. Dawn il-properties japplikaw biss meta l-ilma huwa pur. Jiġifieri it's 100% H2O. And when water is pure, its appearance is transparent. Il-melting point huwa ta' 0 degrees. Il-boiling point, skużawni, hija ta' 100 degrees. U bħala solvent jiddiżolvi ħafna affarijiet. Fil-fatt jgħidulu wkoll universal solvent. Daw il-properties please ikkupjawhom fuq il-blank lines. L-aħħar waħda li għadni morejġ hija tad-density. Id-density tal-ilma meta huwa pur huwa ta' 1 gram per centimeter cubed. Jiġifieri, if I have 50 centimeter cubed of water, they would weigh 50 grams. Issa, importanti please, li għamlu curly bracket fej daw il-properties kollha u iktbu din in-nota please li these properties only apply for when the water is pure. Now, what about if the water is impure? Jiġifieri, it contains traces of impurities, like for example some salt, some solutes basically, mhux bil-force salt. Meta l-ilma ikun impure,
ħajjiġu affettwati il-melting point u l-boiling point. Il-melting point ħatonqos minn 0 pereżempju ħassir -6 jew -4 pereżempju skont l-ammont ta' impurities li hemm. U l-boiling point tiżdied, jiġifieri ma tibqax 100, tiġi above 100 il-boiling point. These are important, please. Edha f'sentenza fuq page 123. Impurities in water will lower its melting point and raise its boiling point. U hawnhekk għamiltilkom table biex inkunu nistgħu nikkumparaw il-boiling point u l-melting point ta' pure and impure water. So for impure water, the boiling point is above 100 and its melting point is below 0. Fil-fatt, din tal-melting point tiġi applikata ħafna f'pajjiżi kisħin meta jkollhom ħafna silġ. Li jagħmlu huwa li iferraw il-melħ minħabba li l-melħ jaġixxi bħala impurity u għalhekk il-melting point tas-silġ ma tibqax 0, tiġi pereżempju -6. Allura is-silġ idub at lower temperatures than 0. Idub iktar malajr jiġi. Now, this part is important. Tests for water. Mela, again, please, di rajta kemm il-darba, għataw studenti ma jafux tfisser il-kelma test. Test tfisser experiment to prove the presence of something. In this case, we're going to discuss 2 experiments which are used to prove the presence of water. And the first one we have already mentioned, which is the test using copper sulfate. And if you have copper anhydrous copper sulfate, okay, which is initially white, if you add a liquid, all right, you are suspecting that this mysterious liquid is water, okay? If you add that mysterious liquid to the anhydrous copper sulfate, if it remains white, it means that the liquid was not water. But if the anhydrous copper sulfate will turn to blue, like this picture over here, then you have a proof that that liquid is water. Okay? Mela dik kienet l-ewwel waħda, please. Da fuq page 123. Importanti kunu nafuhom daw, please. Il-color changes, l-isem tal-chemical li nużaw, l-anhydrous copper sulfate. Okay? Issa, test ieħor li huwa ġdid għalina huwa test ieħor tal-ilma imma din id-darba minflok tuża anhydrous copper sulfate ħanużaw karta speċjali li hija coated bil-chemical cobalt chloride. Meta din il-karta tkun nixfa, tkun blu. Imma jekk tiġi in contact with water, jew tista' żżid l-ilma bil-pipett pereżempju jew tħallija in a moist environment, it will change color and it will change to pink. Ħatikdbu daw l-observations, jiena ktibtu dik il-bullet hemmhekk, blue cobalt chloride paper turns pink in the presence of water. Dik is-sentenza please iktbuha fil-blank line ta' page 123. Now, we're going to see issa the chemical properties of water. U daw ħajkun hemm 3, aħna fil-lesson tal-lum ħallestu sa reactions of metals with water. Imma in the next lessons then we will discuss the reaction of water, skużawni, with non-metals u mbagħad reaction of water with oxides. Aħna illum ħanifqu sa part A. And in general, metals react with water to form metal hydroxide and hydrogen. U hawnhekk jiena nikteb eżempju tal-metall sodium jirreaktja ma' water. Din l-equation ħatikdbuha fuq il-blank line, but do not highlight anything għalissa. Okay? Just write this simple equation on the blank line. Issa,
not all metals react with the same vigor, with the same power when they react with water. There are some metals which react very violently, and there are those which do not even react. Mela, di tajjeb inżommu f'moħħna li il-metals ma jirreaktjawx bl-istess power mal-ilma. Fil-fatt, ix-xjentisti provdulna what we call the reactivity series, which is a list, of metals according to their reactivity. This reactivity series starts with the metal which is the most reactive and ends with the metal which is least reactive. Ir-reactivity series ma toċ il-metals kollha tal-periodic table imma l-iktar metalli komuni li naħdmu bihom fil-laboratorju. Mela, di importanti ħafna, importantissima please. Titkun taf xiġifieri l-kelma reactivity series. Jiena qed niktibha bis-sentenza fl-aħmar. The reactivity series is a list of metals placed in order of their reactivity, starting with the most reactive. Highlighted, it's in bold at the bottom of page 1, 2, 3. Mela, din hija ir-reactivity series, okay? Hawnhekk il-metals l-iktar komuni li nużaw fil-laboratorju huma arranġati skont ir-reactivity. L-iktar wieħed li huwa reactive huwa potassium ta' fuq net u l-inqas wieħed li huwa reactive huwa s-silver. Huwa importanti li tkun taf daw il-metals kif jiġu wara xulxin. U ħafna studenti tul is-snin dejjem jippruvaw jagħmlu daw is-sentenzi biex ikunu jistgħu jiftakru reactivity series. Fuq in-noti tagħkom fuq page 1 to 4 fej potassium ikdbu most reactive u fej silver ikdbu least reactive. Issa hawnhekk ir-reactivity series qed nissepara ġo 3 sections. L-ewwel section hija il-most reactive, it-tieni section hija il-moderately reactive u l-aħħar section hija il-least reactive. Daw is-section please il-label jawhom fuq page 1 to 4. Okay? Issa aħna naraw daw il-metals ta' reactivity series jirreaktjaw mal-ilma. Mhux kull metal jipproduċi l-istess prodotti meta jirreaktjaw mal-ilma. Il-products li jipproduċu jiddependi skont il-position tal-metal fir-reactivity series. Okay? U ħanaraw li il-most reactive metals daw it-tlieta potassium, sodium u calcium mal-ilma it-tlieta li huma jipproduċu metal hydroxide, aħna nafu li metal hydroxide mill-lesson ta' oxides huma alkalis u hydrogen gas, ġifieri meta tagħmilha di reaction tara l-bubbles tal-hydrogen li qed jiġi produced. Din il-general equation li qiegħda at the bottom of this slide hija importantissima, importanti ħafna, u ħad tikdbuha fil-qiegħ tal-ewwel kaxxa, mhux fuq il-blank lines, fil-qiegħ tal-ewwel kaxxa. U tista' anke tiktibha bil-biro tal-kulur. Li ħanagħmlu issa ħanużaw din general equation mbagħad biex tgħinna nikdbu simple balanced equations għal meta sodium jirreaktja mal-ilma u għal meta calcium jirreaktja mal-ilma. Dawn huma l-observations, alright? Per eżempju, it-tlieta li huma tjuru il-fumes tal-hydrogen being produced, potassium u sodium ukoll meta jirreaktjaw mal-ilma jipproduċu particular flame color. Fil-każ tal-potassium viola, lilac u fil-każ tas-sodium yellow. Now, what you're going to do now is pause the lesson and you're going to try and write simple balanced equations għal meta jirreaktja sodium mal-ilma u calcium mal-ilma. Dejjem iffollowjaw il-pattern li hemm fil-kaxxa. Tinsewx please meta tiġu għal metal hydroxides dik trid taħdem il-formula bil-balance of charge method u ħaġa oħra please hydrogen element huwa diatomic bekk dan it-tu żgħir
L-waħda hija lesta intom kull ma tidu tagħmlu ta' sodium u ta' calcium. L-equations ħatamluhom fuq rough paper u mbagħad wara li tiċċekkjawhom ma' tiegħi tiktbuhom fuq il-blank lines. Issa, l-state symbols, please, don't bother a lot with them. Dak ħankunu nafu għal xiex il-metal hydroxides qed nagħmluhom AQ in form 4 meta nitalmu solubility rules. Imma lissa ma nafux nużawhom is-solubility rules, so just copy them mbagħad. So these are the answers for the equations. Tinsewx, please, il-working li kellkom tagħmlu. Fil-każ ta' sodium hydroxide NaOH għax equal and opposite charges u fil-każ ta' calcium hydroxide kellna bżonn il-brackets minħabba li charges ma kinux equal. Okay? So these are the answers, please. Check them out and then copy them on page 124. Now, going to move on. Issa, ħammorru għal xiftit iktar dettal dwar daw very reactive metals, and we're going to look at a video of how what happens when potassium reacts with water. Okay, you can use this link. Okay, mela. Hawnhekk il-video qed juri li l-potassium tant kemm huwa reactive jiġi stored under oil. Insomma, ħajspjegaw ukoll. Issa. Mbagħad li ħajamel ħajjiċċekkja il-conductivity. Alright. Ħajaqta' biċċa potassium. It's very soft in texture, tinqata' qisu qed jispjega li tqis għandha konsistenza ta' cheese tant kemm hi soft. Mbagħad hemmhekk il-bright silver dak huwa potassium. Ta' barra darker layer dak huwa potassium oxide għax irreattja mal-oxygen. U qed taraw li it's so soft it can be squeezed even with a knife. Hawnhekk hawn dan l-apparat li jintuża biex jittestja jekk jagħmel conduction u fil-fatt pers li huwa metal jagħmel u li ħajamel issa he is reacting potassium with water. We're seeing that it's floating. Reaction saret malajr ħafna minħabba li huwa very reactive. Hemm il-fumes ta' hydrogen u hemm dik il-purple flame li kont qed nispjegalkom fuqha. Issa li ħajamel ħajitfa' ftit drops ta' phenolphthalein indicator. Dan il-phenolphthalein ikun pink fil-preżenza ta' alkali u wieħed mill-products huwa alkali, il-potassium hydroxide. Bekk din ir-reaction il-KOH li ġi produced biddel il-phenolphthalein into that purple color. So, back to the lesson, okay? Issa għalfej il-group 1 metals jgħidulhom alkali metals minħabba li meta jirreaktjaw mal-ilma anka sodium jipproduċu dak il-metal hydroxide. Allura jgħidulhom alkali metals. So do group 2 metals like calcium. Fil-fatt bekk il-group 2 jgħidulhom alkali earth metals ukoll. Mela nistgħu nikkonkludu li l-pH fil-bidu tal-ilma kienet 7, imma as the reaction progressed u bdejna nipproduċu dak l-alkali, il-pH ġiet ikbar minn 7. Per eżempju tiġi pH 10, per eżempju. U observation oħra hija li kien hemm dik il-lilac flame fil-każ ta' potassium, imma kieku fil-każ ta' sodium tkun yellow flame mbagħad.
Issa ħammorru għal group tan-nofs ta' reactivity series, il-moderately reactive metals. These are less reactive in general. Ma cold water ma jistawx jirreaktjaw daw għax ma tantx huma powerful bħala metals, jirreaktjaw biss ma steam. Allura d-differenza li ħanaraw issa li meta nagħmlu l-equations tagħhom minflok ħanużaw l-state symbol L tal-ilma għal-liquid, issa ħanużaw l-state symbol G għal-gas meta nagħmlu l-equations. U daw il-metals, yes, they can react with steam, but the products produced are different. Now, with steam, they produce a metal oxide, l-oħrajn kienu qed jipproduċu metal hydroxide u hydrogen xorta. Okay? Din il-general equation hija again very, very, very important, and you're going to write it at the bottom of the middle box, not on the lines, please, at the bottom of the box, and you can write it in a colored pen if you want. Now, ħatlestu, you can pause the lesson and you're going to finish off these equations. Ta' magnesium lesta. Fuq ta' magnesium irrid ngħid xi ħaġa please għax hemm typing error please, suppost L l-state symbol, suppost G, skużawni, mhux L, tikirranġawha. U ħatamlu fuq ir-rough paper l-equation ta' aluminium reacting with steam u ta' zinc reacting with steam. Ta' iron ħalluha barra għalissa ta' tuxkasa, dik ħanamluha flimkien. Now, so now you're checking the reactions of aluminium with steam and zinc with steam. Infakkarkom please li fil-kas ta' aluminium oxide iċ-charge hija +3 ta' aluminium u ta' oxygen hija -2, so rrid tagħmel hemmhekk il-formula bil-balance of charge method. Zinc infakkarkom ukoll li huwa +2 u oxygen -2, allura they are equal and opposite. U fejn ara hydrogen ġifieri element, allura rrid nagħmel id-diatomic it-2. Nispera wkoll li qed tiftakru biex tagħmlu il-balancing. Issa, fil-każ daw tal-oxides please huma solid. Don't forget to do the state symbols as well. Now, iron is a bit particular when it comes to its reaction with steam because iron is a transition metal and it can have either a charge of +2 or a charge of +3. Allura ħajforma kemm il-FeO bħala oxide hemmhekk lajn għandu charge ta' +2 u kemm l-Fe2O3. Issa, meta nagħmlu l-equation mbagħad ta' steam reacting with Fe, ħanuru Fe3O4 dak huwa il-mixed oxide, jiġifieri jikkonsisti f'taħlita li magħmula minn Fe u Fe2O3. Okay? That is the mixed oxide. Jiġifieri Fe3O4 mhux vera jeżisti, dik il-formula meta tara tittifhem li hija a mixture of FeO and Fe2O3. And now this equation you're going to copy it on the last empty line and highlight Fe3O4 and next to it please write mixed oxide. Issa wasanna għall-aħħar parti tar reactivity series lead, copper, mercury and silver u daw tajjeb ħafna ma rridu niftakru l-ebda general equation għalihom. These do not react neither with cold water and neither with steam. Okay, so they are practically unreactive towards water. Lesti aħna mill-parti tal-reactivity series tal-metals reacting with water u il-homework li ħajkun abbonat ma' din il-lesson ħajkun minn page 129. Dik nagħmel post separata għalija.